Dear friends, so far we have seen quite a lot of conditions regarding subject and verb. Why these conditions? Because whenever you are communicating, it is always the subject and verb plays an important role, isn't it? So, subject and verb conditions, quite a lot we have seen. Now, we are seeing 21 condition and 22 condition, two conditions we are seeing. The usage of self or selves. Self means what? A single person. Yeah. Selves means plural. Ending pronouns. Ending pronouns. Like, see, my you are taking, then you are adding self. Myself. Ourselves. After our, you are using selves. It's a plural form. Yourself. Yourselves. So, it shows that second person singular. Yourself. Yourselves, it's second person plural. Himself, third person singular, herself, itself, themselves, it's a plural form, right sir? You see, it is taking the possessive pronoun my with self. Possessive pronoun, these are possessive pronouns, isn't it? My, our, your, him, is it should come. So, him you are using, okay. Itself, herself, themselves. Is not exactly possessive pronoun, you can say mixed of both. Then here you are using self, and for plural you are using selves. See, where do you use that? Immediately after these verbs, there are certain verbs, and after these verbs you are using these reflexive pronouns. The self pronoun should be used. The verbs, what are the verbs? Enjoy. Number 2. Number 3. Number 4. What do you mean by avail? Getting things ready, available, okay, avail. Present, you are giving a gift, isn't it? So, what is the first sentence? We enjoyed ourselves in the beach. We enjoyed ourselves in the beach. So, immediately after this verb enjoyed, you are getting the reflexive pronoun. Since it is we you are using in the subject, ourselves in plural form it is used. What is the second sentence? He absents himself from the meeting. So, so it is reflected as himself. So, immediately after this verb absent, you are using reflective pronoun. After the verb enjoyed, you are using the reflective pronoun. Then they drank themselves the wine. After the verb drank, you are using themselves, the reflexive pronoun. We availed ourselves the opportunities. So, we made use of the opportunities. So, these are the verbs enjoyed, absent, drank and availed. After that, you are using these reflexive pronoun. It may be in singular form or plural form depending upon the subject. Okay, now B, the self pronouns are used for the subject. For the subject. Why do we use ourselves? For the subject, who is once again reflected, is reflected once again by the verb. So, we are using this ourselves to reflect the subject with the help of verb. We are using the reflexive pronoun to what? Once again tell about the subject using the verb, right sir? Okay. Now, the police found themselves stupid by the thieves. So, the police is the subject, themselves is a reflection of subject with the help of verb found, right sir? Now, coming here, we use the self pronouns to say a noun or pronoun which is already said. We use the self pronouns what? Himself, herself, to say a noun or pronoun which is already said. See, the boy, self pronouns are used to say about the noun or pronoun which is already said. The boy himself, this himself is reflecting on what? The boy himself did the work. I myself studied hard. So, condition 21, are you all thorough with that? Okay, now coming to condition 22, when we want to mention one out of two things or persons, then we use, what are the words we use? Either, neither, either, neither, either and neither. It is a pronoun or what?
It's pronoun. So when you want to mention one out of two, then you are using either or neither. Either or neither means it is not two. You want to mention one amongst or one between the two, or one out of two. See here, either of the two boys will be selected. What do you mean by that? Either of the two boys will be selected. What do you mean by that? Two boys are there, any one will be selected. Neither of two sisters speak Hindi means what? Not even one speak Hindi. So either of the two boys will be selected means two boys amongst that, between them, not even one boy, one boy will be selected. Two boys are there, out of two, one will be selected. Either of the two boys will be selected. Neither of the two sisters speak means what? Not even one of them will speak. So when we want to mention one out of more than two persons or things, when you want to mention about one out of two, then you are using either or neither. When you want to mention one out of more than two or things, then we use what? Any? No one. None. So these pronouns are used where when we want to mention one out of many nouns or things, right? So persons or things. For example, none of the movies is good. None of the movies is good. So totally how many of them are there movies? Is it 2 or 3 or 4 or 5 or 1? How much? None of the movies is good. Are 2, more than 2, maybe 100. More than 2, 200, 3 and 100. If you want to mention within 2, you are using either or neither. More than 2 or maybe 1000 or lakhs also, you are using what? None of the movies. Can any one of you help me? So any one of you, what is that? What does this say, you? Out of how many persons you are taking one? Out of lakhs also, out of 10,000, out of 2,000, out of 100. So can any one of you help me? So more than 2 persons, then you are using none, any. Then third one, no one from my family went for the marriage. So no one, it is out of what? Out of more than 2. No one from my family went for the marriage. Hope you are able to understand. So the condition 21 says, what does it say? After the certain verbs, we are using the reflexive pronoun. These reflexive pronouns, it states once again what the subject is all about. Then condition 22 says, either and neither, it is used to mention about one person out of 2. But here then, when we want to mention one person out of more than 2, then you are using what? Then you are using, what are the words you are using? Any, none and no one. Any, none and no one. Right, sir? Are you clear about it? Then after that, what should be the verb? It should be a singular verb. Right, sir? Got it? And even for the either, okay. Now, I just ask one of them to come forward and tell about the condition 21. Yes, why not, Ranjit? Why don't you come forward and tell what you understand by the condition 21 from the mic. Dear friends, today I am going to say about condition 21. The usage of self or selves. Self is used for a singular verb and selves is a plural. Ending pronouns like myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. That is the pronouns which is ending with self or selves. They are known as the reflexive pronouns. After these verbs, that is the verbs like enjoy, absent, drink, avail, present, etc. After these verbs,
the self pronouns should be used. For example, we enjoyed ourselves in the beach. After this enjoy, we are using ourselves. He absents himself from the meeting. They drank themselves the wine. We availed ourselves the opportunity. Second, we. The self pronouns are used for the subject who is once again reflected by the verb. For example, this we enjoyed ourselves. The we is once again reflected by ourselves with the help of the verb, by the verb. That is, the police found themselves stupid by the thieves. Themselves is reflecting the police again by the verb. See, we use self pronouns to say a noun or a pronoun which is already said. Here, the boy himself did the homework. The boy, which is already said, noun, himself is again saying the boy, which is already said. I myself studied hard. The I am, it is already said and it is reflecting. So they are called reflective pronouns. Okay, Batma, you can come and say the condition 22. From condition 22, when we want to mention one out of two things or persons, then we use either or neither. If we want to mention any one out of two persons or things, we should use either or neither. For example, either of the two boys will be selected. So between these two boys, either any one will be selected. Neither of the two sisters speak Hindi. So neither of the two sisters, between these two sisters, no one will speak English. So either and neither is used between two things or persons to represent anyone. When we want to mention one out of more than two persons or things, then we use any, no one and none. For example, none of the movies is good. So out of more movies, even one also is not good. So like that, we should use none, any and no one to represents any one from out of more than two. Good. So hope you are able to understand all these things. நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழாக்கத்தை பார்ப்போம். சப்ஜெக்ட் என்றால் எழுவாய், வேர்ப் என்றால் வினை. இதனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், சட்ட திட்டங்களை பார்க்கிறீர்கள். ஏன் இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்றால், நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசும்போது எதை பற்றி பேசுகிறீர்களோ அது சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் அது சில காரியங்களை செய்கிறது. அந்த காரியங்கள் செய்வதற்காக பயன்படுத்தக்கூடும் கால சொல், வினை சொல்லான வேர்ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 20 கண்டிஷன்ஸை பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ 21வது கண்டிஷன் பார்க்கிறீர்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு யூசேஜ் ஆஃப் செல்ஃப் என்றால் என்ன? தானே, நானே, அவனே, அவளே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அதுதான் செல்ஃப். செல்ஃப்ஸ்னால் அவர்களே. இது பன்மையில் வருகிறது, அது ஒருமையில் வருகிறது. இது செல்ஃபுடன் முடியக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? நானே. அவர் செல்ஃப்ஸ் என்றால் என்ன? செல்ஃப்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம், நாங்களே. யோர் செல்ஃப் என்றால் என்ன? நீயே. யோர் செல்ஃப்ஸ் என்றால் என்ன? நீங்களே. ஹிம் செல்ஃப் என்றால் என்ன? அவனே, அவரே. ஹர் செல்ஃப் என்றால் என்ன? அவளே. இட் செல்ஃப் என்றால் என்ன? அதுவே. தெம் செல்ஃப்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்களே. இதை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், இந்த வினைச்சொற்களுக்கு பிறகு எந்த வினைச்சொற்கள் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், என்ஜாய் என்றால் என்ன? அனுபவி. ஆப்சென்ட் என்றால் என்ன? விடுமுறை எடுத்துக்கொள். ட்ரிங்க் என்றால் என்ன? குடி. அவைல் என்றால் என்ன? சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கொள். ப்ரெசென்ட் என்றால் என்ன? வழங்கு. இதற்கு பின்னாடி இந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய அதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்வார்கள். இந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய வினை இந்த பிரதிபெயர் சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். we enjoyed, நாங்கள் அனுபவித்தோம், நாங்களே இந்த பீச், நாங்களே அனுபவித்தோம் பீச்சில் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்களே அனுபவித்தோம் பீச்சில். absents himself from the meeting, அவன் மீட்டிங்கில் தனக்குத்தானே விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டான், தனக்குத்தானே. they drank themselves the wine, அவர்களுக்குள்ளேயே இந்த திராட்சை ரசத்தை குடித்தார்கள். we availed ourselves the opportunities, சந்தர்ப்பங்களை நாங்களே பயன்படுத்தி கொண்டோம். ஸோ அவையெல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்வது. ட்ராங்க் என்றால் குடிப்பது, ஆப்சன்ஸ் என்றால் விடுமுறை எடுப்பது, என்ஜாய் என்றால் அனுபவிப்பது. இதற்கு பிறகு அந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய செல்ஃப்ஸ், பன்மையாக அந்த செல்ஃப்ஸு
ஒருமையாக இருந்தால் செல்ஃப் போட்டு விடுகிறீர்கள். இதுதான் இந்த கண்டிஷன் 21ல் ஏ பிரிவினுடைய சட்டங்கள். பி பிரிவினுடைய சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுகிறதுனா, செல்ஃப் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் த சப்ஜெக்ட். அப்போ இந்த செல்ஃப் ப்ரொனவுனான அவர் செல்ஃப்ஸ், இம்செல்ஃப், தெம் செல்ஃப்ஸ், அவர் செல்ஃப்ஸ் இது எதற்காக குறிப்பிடப்படுகிறது? எழுவாய் சப்ஜெக்டுக்காக. ஊஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ரிஃப்ளெக்டட் பை த வேர்ப். அது வினைச்சொல் மூலமாக மறுபடியும் அந்த சப்ஜெக்டை பிரதிபலிக்கிறது. அப்போ நானே படித்தேன் என்றால் என்ன? நான் படித்தேன். அந்த நானேங்கிறது எதுக்கு? படித்தேன் அந்த சப்ஜெக்டான நானை பிரதிபலிக்கிறது. எதை உபயோகப்படுத்தி? படித்தேன் என்ற வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தி அது பிரதிபலிக்கிறது. இதுதான் பி கண்டிஷன். இங்கே பாருங்கள், சி கண்டிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, வி யூஸ் த செல்ஃப் ப்ரொனவுன்ஸ், அந்த மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் டு சே நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் விச் இஸ் ஆல்ரெடி செட். ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஒரு பெயர் சொல்லை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது இந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு த பாய், பையன், அவனே ஹிம்செல்ஃப் டிட் த ஒர்க். பையன் அவனே செஞ்சான் வேலையை. பையன் அவனே. அப்போ அந்த சப்ஜெக்டான பையனை மறுபடியும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய சொல் தான் இந்த ஹிம்செல்ஃப். ஐ மைசெல்ஃப் ஸ்டடிட் ஹார்ட். நானே கடுமையாக படித்தேன். நானே அப்படி என்றால் என்ன? நானே மறுபடியும் நானே பிரதிபலிக்கிறது. ஆகையால் இந்த கண்டிஷன் 3ல், கண்டிஷன் 21ல் பிரிவு 3C எது சொல்லுகிறது? இந்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள் எழுவாயை, சப்ஜெக்டை அல்லது நவுனை மறுபடியும் பிரதிபலிக்கிறது அல்லது ப்ரொனவுனை பிரதிபலிக்கிறது. நிபந்தனை 22 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், when we want to mention, நாம் குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது one out of two things, 2 பொருட்களில் ஒன்று அல்லது 2 மனிதர்களில் ஒரு மனிதரை then we use என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? either என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லது neither என்று சொல்ல வேண்டும். 2 பேரில் ஒருத்தர் குறிப்பிடும் போதே either, 2 பேரில் ஒன்றை குறிப்பிடும் போதே neither, 2 பொருட்களில் ஒன்றை குறிப்பிடும் போது either, 2 பொருட்களில் ஒன்றை குறிப்பிடும் போது neither. ஆக either, neither இது ரெண்டையும் பயன்படுத்தலாம். 2 பொருட்களுக்கு ஒரு பொருளுக்குள்ள ஒரு பொருளை குறிப்பிடும்போது நம்ம இது பண்ணுவோம். நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேடம், என்ஜினிங்க. நான் கமலஹாசன் இப்போ ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஒன்று காங்கிரஸ் ஜெயிக்கும் அல்லது பிஜேபி ஜெயிக்கும். Either of the Congress or BJP will win the elections. In where? Either BJP or Congress will win the election. Where? எங்க நடக்குது? election of கர்நாடகால எலெக்ஷன் நடக்கிறது, சட்டசபை எலெக்ஷன். இன்னைக்கு தான் முடிஞ்சது, நேத்தா முடிஞ்சது. கவுண்டிங் இனி ஒரு 2-3 நாள்ல. ஓகே, உதாரணத்திற்கு either of the two boys will be selected. இது என்னங்க சார்? either of the two boys. 2 பையனுங்க, இந்த 2 பையனுக்குள்ள ஒன்று either of the two boys will be selected என்றால் என்ன? தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். அப்போ 2 பேர்த்துல ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவான். neither of the two girls, இந்த 2 பொண்ணுங்க சார், 2 சிஸ்டர்ஸ். அதுக்குள்ள ஸ்பீக் இந்தின்னா 2 பேர் பொண்ணுல ஒன்றும் பேசுறதில்ல, 2 பொண்ணுகளும் 2 பேர்த்துல ஒருத்தர் கூட பேசுறதில்லன்னு அர்த்தம். அடுத்தது when we want to mention one out of more than 2 persons, 10 பேர் இருக்காங்க, 20 பேர் இருக்காங்க, 30 பேர் இருக்காங்க. இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க டோட்டலாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். 7 பேர் இருக்கிறீங்களா? ஓகே, 7 பேர் இருக்கிறீங்க. இவங்களுக்குள்ள ஒருத்தரை குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது நான் என்ன நைதர்னு சொல்லணுமா எய்தர்னு சொல்லணும்னா தென் வி யூஸ் என்ன சொல்லுவோம்? எனி, யாராவது. நோ ஒன், யாருமே இல்லையா? நன், ஒருத்தரும் பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா 2 பேருக்கு நடுவில் எய்தர் ஆஃப் யூ ஸ்பீக், நெய்தர் ஆஃப் யூ கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனால் பல பேர் இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம்? எனி, நன், அப்புறம் என்ன? நோ ஒன், அப்புறம் அப்படி சொல்லுவோம். சரியா? சரி, உதாரணத்துக்கு நன் ஆஃப் த மூவிஸ் இஸ் குட்னா என்ன? எஞ்சிருச்சு சொல்லு. நன் ஆஃப் த மூவிஸ் இஸ் குட்னா என்ன? எந்த படமும் சரியில்லை. 2 இல்லை, 2க்கு மேல 10 படங்கள் இருக்குது. நன் ஆஃப் த மூவிஸ், 2க்கு மேற்பட்டதை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறாய்? நன். இந்த மூவிஸ் என்ன 2 அல்ல, அது 2க்கு மேல 3, 4, 5, 50, 100, 1000 இருக்கும். கேன் எனி ஆஃப் யூ ஹெல்ப் மீ என்றால் என்ன? கேன் எனி ஆஃப் யூ, யூங்கிறது இங்கே லட்சமா இருக்கலாம், கோடியா இருக்கலாம், 10ஆ இருக்கலாம், 2க்கு மேலானா
கேன் எனி ஆஃப் யூ, இந்த ரெண்டுக்கு மேல் இருக்கிறவங்களுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்கிறோம். நோ ஒன் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி வென் ஃபார் த மேரேஜ் அப்படின்னா எங்கள் குடும்பத்தில் 2 பேருன்னா எய்தர் ஆஃப் தம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் 2க்கு மேற்பட்ட 10 பேர் இருக்காங்க, 15 பேர் இருக்காங்களாம், அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க? நோ ஒன் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி வென் ஃபார் த மேரேஜ். தெளிவாக புரிஞ்சுட்டீங்களா? அப்போ நிபந்தனை 21 என்ன சொல்லுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த சில வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் போடுறீங்க. இங்கே கண்டிஷன் 22 என்ன சொல்லுது? ஐதர் நெய்தர் எத்தனை பேர்த்தை குறிக்கிறது? 2 பேர்த்துல ஒருத்தர். 2 பேர்த்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு குறிப்பிடும் போது, ஒருத்தரை குறிப்பிடும் போது, 2க்கு மேல் உள்ளவர்களில் ஒருவரை குறிப்பிடும் போது என்ன சொல்லுவீங்க? எனி, நோ ஒன், நன். ரைட்டுங்களா சார்? எல்லாம் புரிஞ்சிட்டிங்களா தெளிவா? ஓகே. இப்போ தமிழில் மிஸ் வாங்க குணசுந்தரி, அந்த தமிழில் இந்த கண்டிஷன் 21 சொல்லுங்கள். நிபந்தனை 21 என்ஜாய், ஆப்சன்ட், ட்ரிங்க், அவைல், ப்ரெசன்ட், எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும்பொழுது நம்ம வந்து மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணம், வி என்ஜாய்ட் அவர் செல்ஃப் இன் தி பீச். என்ஜாய்டுன்னு வந்ததுனால நம்ம அவர் செல்ஃப்ஸ்ன்னு பயன்படுத்தியிருக்கோம். தே ட்ராங்க் தெம் செல்ஃப் த வைன். ட்ராங்க்ன்ற வார்த்தை வந்ததுனால தெம் செல்ஃப்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்கோம். பியில் self pronouns are used for the subject who is one again reflected by the verb. The police found themselves stupid by the thieves. See, self pronouns use பண்ணும்போது noun வந்து pronoun ஆகுது. The boy himself did the work. I myself studied hard. Good. இப்போ நீ தமிழில் சொன்னியா கண்டிஷன் 22. ஓகே. பத்மாவதி 22 நிபந்தனை ஒன்று சொல்லுங்கள். நிபந்தனை 22 when we want to mention one out of two things, 2 பொருட்களில் 2 நபர்களில் யாரையாவது ஒருத்தரை நம்ம குறிப்பிடும் பொழுது, யாரையாவது ஒருத்தரை குறிப்பிடணும்னா ஐதர் ஆர் நைதர் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், either of the two boys will be selected. ரெண்டு பசங்களில் யாராவது ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணப்படுவாங்க. அதான் either of the two boys. neither of the two sisters speak Hindi. 2 சிஸ்டர்ஸில் ஒருத்தர் கூட ஹிந்தி பேச மாட்டாங்க. அதான் 2 பேரில் ஒருத்தர் கூட அப்படிங்கிறதுக்கு either and neither யூஸ் பண்ணுறோம். தென் பி பார்த்திங்கன்னா when we want to mention one out of more than 2 persons or things, then we use any, no one and none. இப்போது ஒரு 2க்கு மேற்பட்ட பொருட்கள்லையோ பர்சன்லேயோ யாரையாவது ஒருத்தரை நம்ம குறிப்பிடும் பொழுது none, எனி, நோ ஒன் யூஸ் பண்ணோம். எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா நன் ஆஃப் த மூவிஸ் இஸ் குட். நிறைய மூவிஸில் ஒரு மூவி கூட நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மீனிங். நன் ஆஃப் த மூவிஸ் இஸ் குட். கேன் எனி ஒன் ஆஃப் யூ ஹெல்ப் மீ? நோ ஒன் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி வென் ஃபார் த மேரேஜ்.